Welcome friends. Already we discussed the air-cooled heat exchanger concepts and diagrams and various components of this air-cooled heat exchangers and types of air-cooled heat exchangers, forced and induced type heat exchangers and type of material used in the tubes and finches, and then the tube sizes and fin spacing and tube pitch, which means tube arrangement. Those things are discussed already. Okay, today I discussed one example to calculate the flow area for air side and tube side. With the help of flow area, then I calculate the heat transfer coefficient for air side and tube side. Okay, in tube side means the area is a cross sectional area for number of tubes, but it's difficult to calculate the air side, which means the area is in between the tubes, which is nothing but bank of tubes. Okay, this is the typical problem. The problem heading is method for finding air side or fin side heat transfer coefficient at pressure drop. Okay, the calculating air side flow area. Consider tube OD 19.05 mm, fin OD 38 mm and tube pitch 43 mm, fin height 9.475 mm, number of fins per linear inch. Okay, convert it into meter after the calculation. Fin spacing is equal to 3.15 mm, fin thickness 0.889 mm, type of fin is spiral wound transverse fin, which is nothing but circumferential fin or annular fin. Okay, this is the problem. The problem, they are giving tube diameter and fin outer ring diameters and tube pitch. Assume triangular pitch. The triangular length in between the tubes is equal to 43 mm and fin height also given, and number of fins per inch which is given. Convert into number of fins per meter, or in another words, fin spacing which is equal to 3.15 mm, which is the distance between the two fins. Okay, then fin thickness is equal to 0.889 mm. Okay, these are the given data. Then first we calculate the fin area per unit length of tube. First we calculate the fin area. Okay, fin area means the projected area in between the our tube OD and fin OD. Okay, this is the total surface area of the fin. Okay, per fin we have two areas, which is top and bottom for a fin, and side area, the thickness is very negligible, therefore we assume that this is a thin sheet, therefore we consider only bottom and top area, therefore we have to calculate the two surface areas. Okay, therefore the area, fin area per unit length means per meter. Okay, then pi by 4 fin OD square. All of us know the cross section area of the annular tube is inlet OD square, outlet OD minus inlet OD square into pi by 4 into 2 means the two areas, bottom and top, and number of fins per 1 meter tube length. Okay, then substitute the values. 2 into 8 divided by 25.4 into 100,000, which is the 8 divided by 25.4 into 1000 is nothing but the conversion factor from fins per inch to fins per meter. Okay, in the problem they are giving 8 fins per inch, therefore 1 inch is equal to 25.4 mm, therefore 8 divided by 25.4, which is equal to fins per millimeter, then in 1000 millimeters, therefore we get the fins for 1000 meters, 1000 millimeters. Okay, then we get the area for fin, surface area for the fin per unit length, this is equal to 0.53486. Okay, then next bare tube area. Bare tube area means the remaining areas in between the fins, which is a cylinder alone exist, therefore this is the in between area, therefore we have to minus the fin thickness, because it is a integration of bare tube and fins,
Therefore, first here I have to calculate the finless area. Therefore, for 1 meter, we have subtract the number of fins and thickness. Okay. Therefore, the formula for the bare tube area per meter for one tube, which is equal to pi d naught into 1 minus pi dl, surface area of the cylinder is pi dl, minus fin area, fin surface area, which is pi d naught into tf is fin thickness and number of fins. Okay, it is the area for fin, surface area for fin. ஓகேவா? அதாவது என்ன அப்படி சொல்கிறது, என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணது ஃபின்னோடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஃபின் அதாவது ஒரு டிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கில் மேலே ஒரு ஏரியா இருக்கும், கீழே ஒரு ஏரியா இருக்கும். இங்கே நான் சொல்கிற அந்த ஃபின் சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அந்த டியூப்போட வெல்ட் அடிச்சிருக்க போகும்போது அந்த டியூப்பில் கொஞ்சம் ஏரியாவை அது மறைக்கும். ஓகேவா? அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இது அந்த டியூப்பில் உள்ள ஏரியா தான், ஆனால் அந்த ஃபின்னை வச்சிருக்கிறதுனால அந்த ஏரியா மைனஸ் ஆகுது. ஓகேவா? தென் bare tube area which is equal to total surface area of the tube minus surface area of the fin. ஓகேவா? then we get bare tube area which is equal to 0.04309 meter square per meter of one tube. Okay, then projected perimeter. Okay, projected perimeter. Projected perimeter is nothing but the the perimeter of a fin. Okay, then the projected perimeter formula which is equal to 2 into fin OD minus tube OD, which is also two sides, bottom and per fin we have bottom and top sides. Therefore, we have two perimeters. Therefore, the formula is 2 into fin OD minus tube OD into number of fins plus 2 into 1 minus thickness of fin into number of fins. This is a factor. The factor is used for the fin thickness. Okay. Then we get 13.37 millimeter per meter of one tube. சரியா? இப்போ இதை வரைக்கும் என்னென்னா, ஃபஸ்ட் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். அதாவது ஃபார்முலாஸை சில ஃபார்முலாஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், சில ஃபார்முலாஸை நம்ம இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் எப்படி வந்ததுங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க. ஓகே, அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க, அதுக்கப்புறம் உள்ளதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரியா? அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரொஜெக்டட் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா என்னென்ன கான்செப்ட் நான் உங்களுக்கு அடுத்த டிஸ்கஷனில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஆனால் அது எப்படி இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அது அந்த அனாலிசிஸ் வேண்டாம் நம்ம. ஏன்னா இதே இப்போ ஏர் கூல்டு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் காமன் டைப் இது தான். அப்போ இந்த காமன் டைப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணி ஆகணும். அப்படிங்கும்போது இதை ஒரு கன்சிடர் ஒன்லி ஸ்டெப் அப்படின்னு மட்டும் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டிங்கன்னா நமக்கு ப்ரொசீஜர் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா ஒவ்வொரு இதுலையும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா கரெக்டான இப்போ ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ப்ளஸ் நம்மளால் திங்க் பண்ணி சால்வ் பண்ணவும் முடியாது. அதனால் சில ஃபார்முலாஸுக்கு வரைக்கும் நம்ம கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு போகலாம், சில ஃபார்முலாஸை நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்துக்கிறது நமக்கு நல்லது. ஓகே, இதை தாண்டி உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு டிஸ்கஷன் டைமில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரியா? ஓகே, இது காமன் அனௌன்ஸ்மெண்ட். தென் ஏர் ஆர் ஃபின் சைடு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட். ஓகேவா? தென் இப்போ தான் நவ் வி கம் டு தி கால்குலேஷன் சைடு. ஓகேவா? கால்குலேஷன் சைடு மீன்ஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் ஏர் சைடு அண்ட் another calculation is heat transfer coefficient for tube side. ஓகேவா? Already we are calculated the area values for air side. Okay, first fin area and bare tube area and then projected perimeter. Those things are we are already calculated. Okay, then next step is to calculate the heat transfer coefficient for air side. Okay, first we calculate the hydraulic diameter. Okay, the purpose of projected perimeter for is to calculate the projected perimeter. ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ சர்க்குலர்னால் நம்ம டயமீட்டர் போடலாம். நான் சர்க்குலர் செக்ஷன்ஸுக்கு ஹைட்ராலிக் டயமீட்டர் = 4a/p அப்படின்னு ஒன்று போடுவோம். அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஓகேவா? டயமீட்டர் ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர் D = 2
into fin area plus bare tube area divided by pi into projected perimeter. 4a by p 4a by p தான் இப்படி மாறி இருக்கு. ஓகேவா? ஏன்னா 4a by 2 pi projected perimeter அப்படின்னு வரும். அப்போது 2 கேன்சல் ஆனதுனால 4a, அப்போ 2 into fin total area divided by perimeter. Okay, this is the formula for calculate the equivalent diameter. Then we calculate the equivalent diameter, which is equal to 0.0275 meter. Then next, cell side or air side flow area. Okay, which is the area in between tube of banks. Okay, first we calculate first step we calculated the fin area. Okay, now we calculate the total flow area through the bank of tubes. Okay, then AS is equal to air facing area minus area occupied by the finned tubes. The formula is very clear. Air facing area is the rectangular box. Okay, minus in that rectangular area only the tubes are arranged. Therefore, the flow direction is abstracted by the tubes. Okay, therefore the total flow area is air facing area is total rectangular area minus area occupied by the finned tubes. Okay, area occupied by the finned tubes. Area occupied by the finned tubes. Okay, then air facing area is equal to nothing but a rectangular box. Therefore, length of that frame into breadth of that frame. Okay, then tube length width area. This is the air facing area. Okay, then for example, length equal 1500 mm and W width is considered as a square box. Therefore, we get 1500 mm. Therefore, total area, air facing area is equal to substitute that formulas, number of tube banks in bank perpendicular to the direction of flow air and number of fins per 1 meter length and number of tube banks. It's a triangular pitch. Already all of us know it is a triangular pitch. Therefore, the total length or width of the frame which is equal to 1500 mm. Therefore, number of tube banks which is equal to 1500 divided by 43. 43 is a pitch of a tube arrangement. Therefore, the number of tube banks is equal to 35. Then after the correction we get 1510 mm and number of tube banks is equal to 35. Then W equal to, then substitute the values and surface area is equal to 0.98631 meter square. இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து இது ஒரு ஸ்டெப்பு தான். அதனால் வந்து இதில் ரொம்ப நீங்கள் வந்து உள்ள இன்டெப்த்தாக போகாமல் அந்த ஃபார்முலாஸை மட்டும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. அது ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஷன் செஷனில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி, அதாவது ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ டிப்பிக்கலாக இருக்குது, எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குங்கிறத இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா அது வந்து அந்த ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணுறது ஒரு டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்கு, ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. சரியா? நம்ம டியூப்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆக போகும்போது எவ்வளோ ஏரியா வரணும். ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் நிறைய டியூப்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னா அப்போ அந்த ஏரியாவை கால்குலேட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அதனால் ஏர் ஃபேஸிங் ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த ஸ்லைடை உங்களுக்கு நான் போடுறேன். அதனால் இதை நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள், நல்லா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து நம்ம டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு, ஆஃப்டர் கால்குலேட்டிங் ஏர் சைடு ஃப்ளோ ஏரியா, following method is recommended for heat transfer calculation. It already same concept like that cell and tube heat exchanger. Okay, first we calculate the mass velocity and Reynolds number and Prandtl number
and then with the help of this formula HF is equal to JH heat transfer factor from the chart. Heat transfer factor chart நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் அண்டு ரெனால்ட்ஸ் நம்பர் வச்சு நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஃபேக்டர் ஃபார் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் K thermal conductivity, K D equivalent diameter already we calculated. Prandtl number with the help of formula we get the air side heat transfer coefficient and heat transfer factor for heat transfer கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. JHC 0.085, so 2072, Reynolds power 0.7324. With the help of this that we calculate the HF, which is air side heat transfer coefficient. இது முடிஞ்சிருச்சுனாலே பாதி ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு then calculate dirty fin side heat transfer coefficient. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபின் சைடு ஏர் சைடுங்கிறது வந்து ஏர் ஃப்ளோ வச்சு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? இப்போ ஃபின்னில் அந்த அதில் நம்ம ஃபின் அட்டாச் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து H-F which is equal to HF plus HD0. ஓகேவா? அதாவது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அந்த ஃபின் அட்டாச் ஆகிறதுனால ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ஹான்ஸ் தான் ஆகும். ஆனால் அந்த ஃபின் கேப்பில் இந்த ஏரில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே என்ன செய்யும்னா அந்த ஃபின் கேப்பில் போய் அப்படியே அட்டாச் ஆகும். நம்ம டஸ்ட்டில் நம்ம பார்த்துப்பீங்க, டஸ்ட் வந்து அந்த ஃபின் ரொம்ப நேராவாக இருக்கிறதுனால அதுக்குள்ளே போய் என்ன செஞ்சிடும், அந்த ஃபின் வந்து செட்டில் ஆகிரும். அப்படி செட்டில் ஆகும்போது கட்டாயமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அஃபெக்ட் ஆகும். அதான் HD0 செல் சைடு ஃபாலிங் கோஎஃபிஷியன்ட். இங்கே செல் சைடுன்னு சொல்கிறது டியூப் சைடு மேலே டியூபோட அவுட்டரில் இருக்கிறது அது வழியாக தான் ஏர் ஃப்ளோ ஆகும். கீழே ஃபேன் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகும்போது அந்த டியூபோட வெளியே பேங்க் வழியாக தான் போகணுன்னு சொன்னேன். அப்போ அது வழியாக போகும்போது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் செட்டில்டு இன் தட் இன் பிட்வீன் தி டியூப்ஸ். ஓகேவா? அப்போ இட் கிரியேட்ஸ் another one layer. Therefore the conduction resistance is more. Therefore heat transfer affected. அப்போ அதை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி கரெக்டட் HF கண்டுபிடிக்கிறோம். which is the corrected HF for outside. Okay, then to calculate the HF then dirty fin side heat transfer coefficient based on inside heat transfer area and considering fin efficiency. HF அது வந்து அவுட் சைடு வச்சு சொல்கிறது, இது இன்சைடு. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அதை அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி, அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை. எது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அவுட் சைடு, இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் இன்சைடு. ஓகே, HFT is equal to fin efficiency, area of total fin area, A0 dash total bare tube area already we calculated. HF dash is in the previous step we can calculate the HF dash, and AI is inside heat transfer area. Okay, then fin efficiency omega can be determined from the chart. Okay, chart is drawn in between this factor RE minus RB root of HF dash divided by Km into YB versus omega, which is fin efficiency. The graph is this. The x-axis is RE in the factor and omega y-axis is fin efficiency, and the curves are different curves. Is varies. The varying parameter is RE by RB. Okay, RE by RB. Then RE equal to fin OD divided by 2, RB equal to fin tube OD, which is a fin radius, which is bare tube radius. Okay, first we have calculate the HF, which is air side heat transfer coefficient, and include shell falling coefficient. You have calculate the dirty fin side heat transfer coefficient, and from that we have calculate the inside, based on the inside area we have calculate the HFT. Substitute the HF value and AI value, we get the HFT value, and for in that formula we have one term fin efficiency. To calculate how to calculate or how to take the omega is from the graph. From the graph, in the graph in x-axis we have one factor, and the curves is selected by RE by RB. Then first we calculate these factors, and with the help of this graph we have calculate the omega. Okay, this is for various types of fins.
circumferential, annular fins, constant thickness, area, constant heat flux. This is the various types of fins. Okay, these are the various types of fins. Then finally you can calculate the overall heat transfer coefficient. This is equal to 1 divided by 1 by HFI plus 1 by HI plus 1 by HID. The HFT is the air side heat transfer coefficient based on inside area, and HI is nothing but inside tube heat transfer coefficient. Is same steps followed in the cell and tube heat exchanger in tube side heat transfer concept. Okay, then calculate the air inside heat transfer area required. AI equal to psi T divided by U del T LM, total heat to T. ஓகேவா, அது சேம் ஃபார்முலா Q ஈக்குவல் டு UA del T LMல போட்டு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. del T LM கண்டுபிடிச்சி FT போட்டு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏரியா N பை DL, ஏரியா இன்சைட் ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடறோம். அதில் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா மூலமாக ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு பின் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, ஃபின் டியூப் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது. வரேன். ஃபின் டியூப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு. இப்போ அது போக திருப்பி அந்த வருஷம் இந்த கால்குலேஷன் இருக்குது. இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா, இந்த கால்குலேஷன்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸை மட்டும் பாருங்கள். ஸ்டெப்ஸை மட்டும் பார்த்து வைங்க. நம்ம அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு நான் கிளியர் கட்டாக ப்ராப்ளமாக சொல்லி தருவேன். இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம். அதனால் நான் டேரெக்டாக இதிலே சொல்லி முடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. இதை நான் வந்து திருப்பி இது பண்ணலை. இந்த வீடியோ ஜஸ்ட்டு பாருங்கள். மேக்ஸிமம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து புரியாத மாதிரியே தான் இருக்கும். ஆனால் அந்த வீடியோ பார்த்தா தான் எதெல்லாம் புரியலை, நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேவா, அவ்வளோதான். ப்ரெஷர் ட்ராப் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சுது. சரியாப்பா, ப்ரெஷர் ட்ராப்பு அதே மாதிரி தான். ஏர் சைடு, அதில் ஏர் சைடு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதாவது ஏர் சைடு வந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் முடியாது. ஃபஸ்ட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும், ஃபின் ஏரியா, ஃபின்லெஸ் ஏரியா, தென் ஏர் ஃபேஸிங் ஏரியா, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் ஏரியாஸ் ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஜெக்டட் பெரிமீட்டர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சா தான் ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். தென் ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் டயமீட்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து ரெனால்ட்ஸ் நம்பர், பிராண்டல் நம்பர், தென் ஃப்ரம் தட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் கன்சிடர் ஃபாலிங் இன் பிட்வீன் தி ஃபின்ஸ். அதை வச்சுட்டு நம்ம இன்னொரு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதை பண்ணி இன்சைட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏரியா வச்சு இன்னொரு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதாவது ஃபைனல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் ஏர் சைடு கண்டுபிடிச்சிடறோம். தென் ஏர் சைடு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார் இன்சைட் ஏரியாவும் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை கொண்டு ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு U கிடச்சிரும். தென் யூ ஹவ் டு கால்குலேட் தி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது. தென் ஃபைண்ட் அவுட் தி நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர் ட்ராப்பு, சிமிலர் திங்ஸ். ஓகேவா, இதான் வந்து என்னோடய கால்குலேஷன்ஸ். டைம் ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, தேங்க்யூ.